This island nation produces nearly 80% of the world's vanilla. Regarded as the world's most popular aroma and flavor, used in foods, beverages and cosmetics. Though, in recent years, vanilla prices have skyrocketed to more than $500 a kilogram, which makes it more valuable than silver. In short, everyone's go-to flavor for ice cream is about to get more expensive. We traveled to Madagascar's Sava region to find out how the sought-after spice is cultivated. Wow. Tiako be le mamboly satria sady mikarakary azy satria tsisy vary zegny za kena mamboly fa raha ohatra tsy voakarakara tsisy vary pour rien zegny za io zegny no atiavako azy ny atiavako le hoe le tany mihitsy zegny naturel voajanahary izy ty de mamokatra izy tegna mamokatra zay zegny mahatonga za hoe izy mamboly am'le raha misy satria voajanahary izy de za zegny tsisy karazagna nianatra tele école tamin'izy ty fô karazagna izy fa misy ray aman-dreny tena namboly igny atao karaha ty de mamboly fa zegny za nagnaranazy zegny de hoe Philbert Primo de za zegny 5 taogno managna renin-karatra ny asanazy zegny mpamboly lavany amin'ny fokony eo amin'ny fokotany misy za zegny président n'Andriamasipokon'olo. My grandfather from my mother part, he leave China, so he get in the ship and go to Mauritius first, and then from Mauritius he get to Voemar in Sava, and he finds the place very fine, and he decide to stay in Madagascar, and first he was doing the fish business and set up in Voemar, and this is how my family start in Madagascar. 我的名字是陈宇树，我以前是个土木工程师，重新搞起来，想现在重新种香草。Fomba karaha ty zegny resaka fikarakaragna ity lavany ity. Izy ty zegny 5 taogno zegny délai-nazy de rehefa afaka 5 taogno izy de maty zegny izy. De soloagna am'zay zegny izy. De rehefa soloagna izy de afaka taogno araiky izy magnano fleur ty, magnano fleur. Tsy aniky fleur voalohany mbola bouton karaha ty zegny izy. De rehefa afaka ambolagna mahay mitombo boky bouton ty de magnome karaha ty zegny izy. De rehefa magnome karaha ty am'zay izy de magnome karazagna fleur karaha ty zegny izy. Izy magnamia fleur igny izy de fomba osy voana am'zay sokafigna izy de misy raha hely zegny agnaty ao apakatra magnan'igny izy avy am'zay tireny izy. Izy avy zegny mandritra ny 12 heures izy malazo zegny izy de tsiraraka zegny izy fa mipetraka fao zegny izy. Isandra am'zay izy le vita igny de mitombo jusqu'à izy ohatran'igny. Fa le problème de zao rehefa mirécolte zahay avy dahalo sy le mpangalatra mandrava zay. Misy tsy mitondra fiadiagna maro isan-karazany mamono tsy vitany mamono fa le vola zay amian'zay zay vidiny io zavatra ivangianjare aminay lavany igny mbola tafenjare kay vononjare. Ny Andriamasipokon'olo karaha ty. Ny fanjakana zegny no namorogna azy. De hoe magnano antsoavo ny fanjakana hoe
Nataontsika hoe telopolo ao agnatin'ny fokontana raiky ny andromasom-pokon'ologno voaretina edy samborina tsy popoigny aterina amin'ny zare dia I try to modernize the plantation. First, to control the fifth of the vanilla beans. When it is concentrated in a greenhouse, it is more easy to control the fifth. You can put camera, you can put dog inside. And secondly, for the profitability, usually 1 acre of fields in the traditional way, you can get hundreds of kilograms of vanilla. In a greenhouse, you can get even 700 kilograms per acre. So this is very, very high profitability. And secondly is you can control the climate in the greenhouse and make the flower pop up anytime you want, instead of waiting for the season of flowers. So this is the main reason people are changing into greenhouse. And now I'm not alone. Many big companies now are switching for the greenhouse. Yes, the new method of planting vanilla in Sava now consists to concentrate all the vanilla vines in one small place. It looks like this because the vanilla vine is growing up and up. If you don't stop it somewhere, for instance in the hanger there, he has to get down again and go up and get down and go up. At the end, you will have many vines concentrated in this trunk. This is one contradiction point of Sava. Nobody in the region consumes it. Even myself, I just use it for doing some patisserie, and seldomly I cook it, but it's very rare, especially now. Even me cannot afford the vanilla cooking. Vanilla is expensive. The usual reason is only there is not enough production in the world to meet the market. And now there is a tendency of natural products, and the main reason is the demand cannot be stopped, so it's very hard to keep the price low actually. Za zao tegna niasa lavany 5 taogno ary nampiova fiaignana anahy zegny ndraha misy malôha magnologna izy ka fa nisy vidiny lavany nandritra ny 5 taogno taty tegna hitanao fa nivoatra be zegny za ta fiaignana ohatra za fa navita tragno fa misy fanifanaka an-tragno misy raha karaha talon zegny tagny izy ty mbola tsisy vidiny be million amizao tsisy raha ilagna izy ty na ôlo tsy tara mba mangalangalatra ty zegny mbe olo fo izy ka fa nisy vidiny dia nangalatra ny olo fa za zao manana tombontsoa be noho ny fanagnako lavany. L'impact ou les effets du changement climatique est visible dans tous les secteurs et dans tous les écosystèmes. Sur la Terre, au niveau du côté terrestre, on voit beaucoup d'insuffisance de pluie. Et comme ça a aussi entraîné des effets sur le climat en général,
il y a les cyclones qui deviennent de plus en plus violents, qui rôdent les côtes. Donc les côtes deviennent de plus en plus étroites. Il y a l'augmentation de la température. Il y a le décalage des saisons. La pluie n'arrive plus au même moment. Il y a augmentation de la durée de la sécheresse. Et l'impact, c'est visible au niveau de la terre, donc, où il y a un changement de la manière de cultiver. Quand la saison est décalée, les gens, les producteurs ne savent plus comment faire. Donc, quand il y a une augmentation de la température, ça joue donc sur les phénomènes, sur l'activité biologique de la vanille. Et le grand défi, c'est comment impliquer donc le gouvernement, le ministère de l'Agriculture, dans tout ça, comment impliquer la recherche pour trouver ensemble donc des solutions pour aider les communautés de producteurs de vanille.